ஈஷா யோகா மையத்தின் நிறுவனர் சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ் அவர்களுக்கு மூளையில் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அறுவை சிகிச்சைக்கு காரணம் என்ன, அவருடைய மூளையில் உள்ள பிரச்சனை என்ன என்பது பற்றி பார்க்கலாம். ஜக்கி வாசுதேவ் அவர்களையும் ஈஷா யோகா மையம் பற்றியும் தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல, இந்தியா மட்டுமல்ல, உலகம் முழுமைக்கு தெரியும். உலகெங்கிலுமே இருந்து ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தினமும் ஈஷா யோகா மையத்திற்கு சுற்றி பார்க்கவும் தியானங்கள் செய்யவும் வருகிறார்கள். திடீரென டெல்லி அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவருக்கு மூளையின் ஒரு பகுதியில் கடும் இரத்த கசிவு ஏற்பட்டு இருப்பதாகவும் அதற்கு அறுவை சிகிச்சை நடந்திருப்பதாகவும் கூறப்பட்டது. ஜக்கி வாசுதேவ் நீண்ட காலமாக ஒற்றை தலைவலி பிரச்சனையால் அவதைப்பட்டு வந்திருக்கிறார். தற்போது அதே போல ஒற்றை தலைவலி மிக கடுமையாக இருக்க அதற்கு சிகிச்சை எடுப்பதற்காகவும் பரிசோதனை செய்வதற்காகவும் டெல்லி அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்கு சென்றிருக்கிறார். நாள்பட்ட ஒற்றை தலைவலி என்பதால் தலையில் அவருக்கு MRI உள்ளிட்ட முக்கிய பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டது. அந்த சோதனைகளின் முடிவு அவருடைய மூளையின் ஒரு பகுதியில் 2 முறை இரத்த கசிவு ஏற்பட்டு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இதனை உடனடியாக அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என மருத்துவர்கள் வலியுறுத்தியதால் அவருக்கு உடனடியாக மூளையில் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டிருக்கு. மூளையில் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்ட பிறகு நார்மல் வார்டுக்கு மாற்றப்பட்ட ஜக்கி வாசுதேவ் மயக்கத்திலிருந்து இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி மருத்துவமனையில் ஓய்வில் இருக்கிறார். தனக்கு இருந்த பிரச்சனை குறித்து இப்போது செய்யப்பட்டு இருக்கும் அறுவை சிகிச்சை குறித்து அவரே ஒரு வீடியோவையும் வெளியிட்டிருக்கிறார். The Apollo Hospital neurosurgeons cut through my skull and tried to find something and found nothing. Totally empty. So they gave up and just patched it up. Here I am in Delhi with a patched up skull but no damaged brain. சமீபத்தில் தான் சிவராத்திரி முடிந்தது. அந்த சிவராத்திரி கொண்டாட்டத்திலும் அதற்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பு இருந்தே அதற்கான வேலைகளிலும் கவனம் செலுத்தி வந்ததால் ஓய்வு இல்லாமல் இருந்திருக்கிறார். அதிக வேலை அழுத்தத்தின் காரணமாக தலைவலி ஏற்படும் போது அவரே வலி நிவாரணிகளை பயன்படுத்தி வந்திருக்கிறார். அது தீவிரமடைந்ததால் கடந்த 4 வாரங்களாகவே தலைவலி கடுமையாக இருந்திருக்கிறது. இந்த நிலையில் இது குறித்து விளக்கமளித்த மருத்துவர், சத்குருவுக்கு தொடர்ச்சியாக தலைவலி இருந்திருக்கிறது. அதனை அவர் பொருட்படுத்தாமல் ஓய்வு எடுக்காமல் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகளில் ஈடுபடுவது, மீட்டிங் உள்ளிட்டவற்றிலும் ஈடுபட்டிருக்கிறார். அதிக அழுத்தத்தின் காரணமாக 1 வாரத்திற்கு முன்பு மருத்துவமனைக்கு சென்றிருக்கிறார். நிறைய வலி நிவாரணிகளை பயன்படுத்தி இருக்கிறார். கடந்த 1 வாரத்திற்குள் 2 முறை அதிக அளவில் மூளையிலிருந்து ரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டு எலும்பு வரை வடிந்திருக்கிறது. இதனால் மூளையில் வீக்கம், மூளை நகர்வும் ஏற்பட்டிருந்தது. இதன் காரணமாக உடனடியாக அவருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டிருக்கிறது என கூறியிருக்கிறார்கள். Sadhguru has just had a very life-threatening situation. He had headache for the last 4 weeks. The headache was very severe and he was, ignoring the headache and doing all, because he wanted to do all his normal activities. He was resuming all his functions, all his meetings. He even carried out the mahashivratri function on 8th of March, despite the fact that he was in agonizing pain. He somehow ignored the pain and he continued with all his meetings. The pain really became severe on 15th of March, and that's when he consulted me, and we knew immediately that there was something sinister happening, the way the pain was worsening. And this was around 4 o'clock. I insisted that we have an MRI, but he had a very important meeting at 6 o'clock. He's so focused on his meetings. He told me, "Doctor, I've never, in 40 years of my life, I've never missed a meeting, and I can't miss this 6 o'clock meeting." Somehow we could actually persuade him, and we got an MRI done. And the MRI actually showed, that he had massive bleeding in the brain. It was outside the brain and below the bone. There was massive 2-time bleeding, some which had happened about 3 weeks back, one that had happened maybe 2 to 3 days back. But, we insisted that he gets admitted immediately, but because of his commitments, he just went ahead with his meeting at 6 o'clock. Without anybody getting to know that he was that unwell. Next day, he had a very important India Today conclave, which with lot of painkillers and sedation, he still attended that, and he, it was such a marvelous interview he gave. We were surprised, that with so much of pain, so much of painkillers, so much of sedation, he could attend and, complete that meeting. 17th morning, however, he really got very unwell. He became very drowsy. While talking, he was, just dozing off. He had weakness of the left leg, and we had to rush him to hospital. And even at that time, he would never complain of pain. He would just say, "Doctor, I'm a little unwell." But that morning was the first time he said, "Doc, I think the time has come
to do what you want to do. And that's the first time he agreed, that we could go ahead with the surgery. So 17th, we admitted him. When we got the CT scan, there was life-threatening swelling in the brain. The brain was shifted to one side, and he had become very dull, very confused, and the left leg had started to get weak. And we had to undergo an emergency surgery on him on 17th itself. We could get him off the ventilator post-surgery, and he has actually done extremely well, much beyond our expectation. And we were joking with him that we have done what we could, but you are healing yourself. So we are actually seeing the kind of improvement we are seeing is beyond our expectation. He is now extremely well. He is now back to his normal self. All his brain, body, and vital parameters are normal, and he's making a steady progress. I think he's probably healing himself more than what we can do for him. The team from Apollo Hospital, including neurologists, neurosurgeons, ICU care physicians, all the nursing staff, OT technicians, they all worked very diligently to ensure that we achieve the best possible outcome for sadhguru.